I want to share a personal story. Ndagira ngo mbabwire inkuru ntaragira uwo nyibwira. My cousin, in fact, a sister, Florence. Mushiki wanjye wo kwa data wacu Florence worked for the United Nations Development Program in Rwanda for more than 15 years. Yamaze imyaka irenga 15 akorera UNDP mu Rwanda. Genocide imaze gutangira yaheze mu nzu ye hafi y'ikigo cya gisirikare cya Kigali hamwe n'umwisengeneza we n'abandi bana n'abaturanyi bose bagera kuri 12. The telephone in France's house telefone yo mu nzu ye still worked and I called her several times. Namuhamagaraga kenshi kuri satellite telefone yanjye. Each time we spoke, uko twavuganaga, she was more desperate. Niko yarushagaho kwiheba. But our forces ariko ingabo zacu could not reach the area. Ntabwo zashoboraga kugera muri ako gace. When the commander of the UN peacekeeping mission, ubwo komando y'ingabo za Loni zo kubungabunga amahoro, where I was in Mulindi, General yaje kundeba ku Mulindi, I asked him to rescue. Namusabye gutabara Florence. He said he would try. Yambwiye ko azagerageza. The last time I talked to her, inshuro ya nyuma navuganye nawe, I asked her if anyone had come. Namubajije niba hari umuntu wamugezeho. And started crying. Yambwiye ko ntawe, atangira kurira. Then she said, hanyuma arambwira ati, Paul, you should stop trying to save us. Reka gukomeza gushaka kudukiza. We don't want to live. Nta nubwo tugishaka kubaho. I quickly understood what she was saying. Ahise numva ibyo ashaka kuvuga. And she hung up. At that time, icyo gihe I had a very strong heart. Nari mfite umutima ukomeye. But it weakened a bit. Ariko byanciye intege gake. Because I understood kuko numvise what she was trying to tell me. Icyo yageragezaga kumbwira. On the morning of May 16th, mu gitondo cyo kwa 16 Gicurasi, following a month of torture, nyuma y'ukwezi kwicwa rubozo, they were all killed. Bose barabishe. Uretse umwisengeneza umwe and thanks to washoboye gucika. It later emerged that a Rwandan working at byaje kugaragara ko umunyarwanda wakoraga muri UNDP yagambaniye bagenzi be b'abatutsi, abwira bicanyi. Witnesses abatangabuhamya remember him celebrating Florence's murder the night after the attack. Bibuka ko ijoro ryakurikiye icyo gitero yishimiye ko Florence yishwe. Yakomeje imirimo ye muri UN imyaka myinshi. Nubwo ibimenyetso bimushinja byagaragaye, arakidegembya. Bakaba mu Bufaransa.
I asked General Dallaire what happened. Nabaje General Dallaire ko byagenze. He said that his soldiers yambwiye ko abasirikare be basanze bariyeri y'interahamwe and so they turned back hafi y'inzu ye barahindukira bisubirirayo. Meanwhile, muri icyo gihe he conveyed to me a note yanzaniye ubutumwa from the United States ambassador bw'ambasaderi w'Amerika to protect diplomats and foreign civilians. Ko tugomba kurinda abadiplomate n'abasivile b'abanyamahanga by road to Burundi bahungaga bajya Burundi from attack by the militias. Banyuze mu nzira y'umuhanda ngo baticwa n'interahamwe. Things happen same time. I don't need to be instructed to do something that ntabwo byari ngombwa kumbwiriza gukora ikigomba gukorwa n'ubundi. That's what I was going to do. But the militias ran away, or rather peacekeepers ran away from militias, were manning a roadblock. I do not blame General Dallaire. Ntabwo narenganya General Dallaire. Ni umuntu mwiza wakoze ibyo yashoboraga gukora mu bihe bibi cyane, ariko muri iryo tandukaniro ry'izo ngero zombi nabonye agaciro guhabwa ubuzima bw'abantu batandukanye. The two cases, I took note of the value that is attached to different shades of life. In 1994, all Tutsi were supposed to be completely exterminated. Abatutsi bose bagombaga kwicwa bagatsembwa bakarangira. The killings that had forced me and hundreds of thousands of others into exile 3 decades before had not been sufficiently thorough. Kuko ubwicanyi bwabaye imyaka 30 mbere ya Genocide bwatumye inge n'amagana y'ibihumbi by'abandi tubimpunzi butakoze uko byari bikwiye. Niyo mpamvu n'impinja zishwe ngo batazakura bakaba ingabo. Rwandans will never, Abanyarwanda ntabwo bazigera bumva impamvu igihugu icyo ari cyo cyose about who was targeted in the genocide. Cyakomeza kwanga kumva nkana abo Genocide yari yibasiye. Such ambiguity, mu by'ukuri uko kudasobanura neza, a form of denial, nabyo ni uburyo bwo guhakana Genocide in and of itself. Kikaba ubwacyo ari icyaha u Rwanda ruzahora ruhanganye nacyo. When the genocidal forces fled to Zaire, now bw'ingabo z'abajenosideri zihungiye muri Zaire witwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri myaka 1994 bafashijwe n'amahanga yarabashyigikiye barahiye ko bazagaruka kurangiza Genocide. bagabye ibitero by'iterabwoba mu Rwanda
over the next 5 years, mu myaka itanu yakurikiye bibasira abarokotse jenoside n'abandi banyarwanda banze guhungana nabo bitwara ubuzima bw'ibihumbi by'abantu. The remnants of those forces are still in Eastern. Bamwe muri abo barwanyi b'iterabwoba baracyari mu burasirazuba bwa Kongo, aho bashyigikiwe na leta, in full view of the United Nations, ingabo za Loni zo kurinda amahoro zibireba. Their objectives, intego zabo ntabwo zahindutse. And the only reason this group, kandi impamvu aka gatsiko today known as FDLR, kitwa FDLR, has not been disbanded, kataraseswa, is because their continued existence nuko kubaho kwabo some unspoken interest. Ibiri mu nyungu zitavugwa za bamwe. As a result, ikivamo nuko amagana y'ibihumbi by'impunzi z'abanyekongo b'abatutsi baba hano mu Rwanda no mu bindi bihugu bibagiranye, akaba nta gahunda ihari yo kubacyura mu mahoro. Have we really learned? Se hari amasomo twize koko? We see too many actors, tubona abantu benshi, even some from Africa, ndetse n'abo muri Afurika, getting directly involved as babyinjiramo mu gihe politiki y'amoko ishyirwa imbere, and ethnic cleansing itsemba ry'amoko ritegurwa rikanashyirwa mu bikorwa. What has happened to us? Niki cyatubayeho? Is this the Africa we want to live in? Iyi ni Afrika dushaka kubamo? Is this the kind of world we want? Iyi niyo si twifuza? Rwanda's tragedy is a warning. Icyo tuvuga tubaburira, the process of division and extremism, nuko inzira y'ubutagondwa n'amacakubiri iganisha kuri Genocide ishobora kuba ahariho hose niba ibyo tubabwira bidaha agaciro. Mu mateka abarokotse amarorerwa n'ubwicanyi bikabije bahora batezweho guceceka, gucunga ibyo bavuga, bitabaye ibyo bagasibanganywa ndetse bakaregwa kwikururira ibyago bibabaho. Ubuhamya bwabo ni ikimenyetso cy'ubufatanyacyaha, kandi bunyomoza ibyo bahimba, bibwira ko bituma umutimanama w'abatuma bibaho n'abarebera utekanye. Uko Abanyarwanda bafata inshingano zo kurinda umutekano n'agaciro byabo, niko kurwanya ukuri kwa Genocide no kuyihakana nabyo byiyongera. Uko igihe gihita mu bitangazamakuru bifitwe n'abakomeye muri iyi si, victims are rebranded as villains, abahohotewe bagahindurwa abagome, and even this very moment
ndetse no muri uyu mwanya wo kwibuka ntibawuha agaciro ahubwo bakavuga ko ari amayeri ya politiki gusa. Ntabwo ari byo. Ntabwo byigeze bibaho. Our reaction to such a hypocrisy kuri twe ni ukuyobya uburari kandi si byo kwihanganirwa. We commemorate because those lives twibuka kuko ubuzima bw'abavukijwe bufite agaciro kandi koko ejo hazaza hafite agaciro kurushaho. Abanyarwanda ntabwo bashobora kutita ku mpamvu nyamukuru zateye jenoside. Tuzahora tubyitaho cyane nubwo twaba turi twenyine. But what we are seeking ariko icyo dushaka is solidarity ni ubufatanye and partnership to recognize and confront no kumenya these threats no guhangana n'ibibazo hamwe.